Polonia acaba de crecer en 38% en un trimestre. Mientras que la economía de Alemania se contrajo. Francia está estancada. Italia retrocedió durante 18 años. Mientras tanto, Polonia, el país que todos ignoraron durante décadas, está a punto de convertirse en la potencia económica de Europa. El tercer trimestre de 2025 lo demostró. Polonia se expandía en 9% intertrimestral. La tasa de crecimiento más rápida de todo el eco. Alemania creció en 0%. Ahora se proyecta que Polonia crecerá en 35% para el eco completo 2025. Toda la Unión Europea, solo en 11%. Polonia está creciendo más de 2 veces más rápido que el promedio de la UE. Esto no es una casualidad. Esto no es temporal. Polonia ha estado construyendo silenciosamente una máquina económica durante 20 años. Centros de fabricación que rivalizan con Alemania. Fortaleza exportadora que compite con Francia. Inversiones en infraestructura que hacen que Italia parezca rota. Desempleo al 31%, el más bajo de toda la Unión Europea. Y está la par que debería aterrar Europa Occidental. Polonia apenas está comenzando. Mientras Alemania cierra fábricas y Francia protesta por las reformas de las pensiones, Polonia está construyendo las fábricas, atrayendo a los trabajadores y capturando el crecimiento. Hoy, les vamos a mostrar exactamente cómo pasó Polonia de la pobreza comunista al dominio europeo en solo 35 años. Y por qué están a punto de dar atrás a las viejas potencias. Comencemos con los números porque los números no mienten. Se proyecta que la economía de Polonia crecerá entre en 33 y en 35% en 2025. El promedio de la Unión Europea es del 11%. Polonia está creciendo más que la UE en una proporción de más de 2%. En el tercer trimestre de 2025, Polonia creció a 38% interanual. Ese es el tipo de crecimiento que Europa Occidental no ha visto en más de una década. Trimestre tras trimestre, Polonia se expandía a 9% en el tercer trimestre Q3. Fue el crecimiento trimestral más rápido que vio Polonia en todo el eco. Segala una aceleración, no una desaceleración. El desempleo en Polonia se sitúa en el 31%. ¿Eso es esencialmente pleno empleo? Compare eso con España, con más del 11%, Italia con el 60% o Francia con el 7%. Polonia tiene más personas trabajando como porcentaje de la población que casi cualquier otro lugar de Europa. La inversión está en auge. Polonia vio un crecimiento de la inversión del 69% en 2025. Eso significa que las empresas están construyendo fábricas, la infraestructura se está expandiendo y el capital fly hacia el país. El consumo privado creció a 34%, lo que significa que los polacos están ganando más y gastando más. La economía no solo crece sobre el papel, está creciendo en salarios reales y niveles de vida reales. Estos no son los números de una economía en dificultades. Estos son los números de un país que está ganando. Polonia se está convirtiendo en el centro de fabricación de Europa. Las exportaciones de maquinaria representan el 285% de las exportaciones totales de Polonia. Los vehículos y las piezas de automóviles representan otro 188%. Combinados, esos dos sectores son casi la mitad de todo lo que Polonia vende al mundo. Esto no es agricultura de bajo valor ni materias primas. Se trata de fabricación de alto valor, coches, motors, maquinaria, electrónica, lo que construye las economías modernas. Polonia es ahora el 19º mayor exportador del mundo a partir de 2024. Eso lo sitúa por delante de países con poblaciones mucho más grandes y historias industriales más largas. ¿Cómo llegaron aquí? Ubicación, mano de obra y inversión. Polonia se encuentra justo entre Alemania y el resto de Europa del Este. Es el punto natural para las cadenas de suministro que se mueven de este a oeste. Los trabajadores polacos son calificados, educados y cuestan menos que los trabajadores alemanes o franceses. Empresas como Volkswagen, Fiat y BMW construyeron fábricas masivas en Polonia.
Las empresas de electrónica las siguieron. Luego los fabricantes de maquinaria. Ahora Polonia produce componentes para coches vendidos en toda Europa, máquinas utilizadas en fábricas de todo el mundo, y electrónica en millones de dispositivos. Alemania solía ser la fábrica de Europa. Ahora Polonia se está lavando esa corona. Y la breja se está cerrando rápido. Aquí hay algo de lo que Europa Occidental no habla lo suficiente. Polonia se está inundando de dinero de la Unión Europea. El mecanismo de recuperación y resiliencia de la UE, credo después del COVID, asigna más de millones de euros a los Estados miembros para infraestructura, energía verde y transformación digital. Polonia es uno de los mayores beneficiarios. Este dinero se está vertiendo en carreteras, ferrocarriles, puertos, redes de energía y infraestructura tecnológica. El crecimiento de la inversión en Polonia alcanza el 69% en 2025, impulsado en gran medida por estos fondos de la UE. El dinero no se está desperdiciando en burocracia o corrupción como en algunos países. Polonia realmente está construyendo cosas. Nuevas autopistas conectan ciudades que estuvieron aisladas durante décadas. El ferrocarril de alta velocidad se está expandiendo. La infraestructura energética se está modernizando para reducir la dependencia del carbón. La infraestructura digital está haciendo que Polonia sea competitiva en los sectores tecnológicos. Esto crea un efecto multiplicador. Mayores carreteras significan una logística más rápida. Una logística más rápida significa menores costos. Los costos más bajos atraen más fábricas. Más fábricas crean más empleos. Más empleos aumentan el consumo. El aumento del consumo impulsa más crecimiento. Es un círculo virtuoso. Y la UE lo está financiando. Europa Occidental mira a Polonia y dice, solo están gastando dinero de la UE, cierto. Pero lo están gastando sabiamente. Y Europa Occidental no. Alemania desperdicia dinero en burocracia. Francia gasta en mantener sistemas antiguos. Polonia construye nuevos. Esa es la diferencia entre el estancamiento y el crecimiento. El consumo privado en Polonia creció un 30% en 2025. Eso puede sonar burrito hasta que te das cuenta de lo que significa. Significa que los trabajadores polacos ganan salarios más altos y gastan más dinero. Los salarios reales, ajustados por la inflación, están subiendo. Esto es lo opuesto a lo que está sucediendo en Alemania, Francia y Italia, donde los salarios reales se han estancado o han caído. ¿Por qué están subiendo los salarios polacos? El bajo desempleo obliga a las empresas a competir por los trabajadores. Cuando el desempleo es del 31%, hay más empleos que trabajadores. Si quieres contratar a alguien, tienes que pagar más que la siguiente empresa. Así que los salarios suben. Los salarios más altos significan que la gente puede permitirse más. Compran coches. Compran electrodomésticos. Van de vacaciones. Mejoran sus hogares. El gasto del consumidor impulsa el crecimiento económico. Cuando la gente compra más, las empresas producen más. Cuando las empresas producen más, contratan a más trabajadores. Más trabajadores ganan salarios y los gastan. El ciclo continúa. Así es como funcionan las economías saludables. Polonia tiene esto. Europa Occidental no. En Alemania, el consumo está estancado porque la gente está preocupada por la seguridad laboral y la inflación. En Polonia, la gente es optimista. Están gastando. Y ese gasto está alimentando un crecimiento que Europa Occidental no puede igualar. Polonia se encuentra en el lugar perfecto. Al oeste está Alemania, la economía más grande de Europa, y el mercado más importante. Al este está Ucrania, Bielorrusia y, eventualmente, Rusia. Al sur está la República Checa, Eslovaquia y los Balcanes. Al norte está el mar Báltico, con puertos que conectan con Escandinavia. Esto no es solo geografía afortunada. Se trata de dominio estratégico. Cada cadena de suministro que se mueve entre Europa Occidental y Europa del Este fly a través de Polonia. Los camiones que transportan mercancías de Alemania a Lituania pasan por Polonia. Los trenes que mueven productos de Italia a Estonia pasan por Polonia.
los puertos en la costa norte de Polonia conectan el continente con las rutas marítimas globales. Polonia es el centro logístico de Europa Central y Oriental. Las empresas que construyen fábricas no solo piensan en los costos laborales, piensan en dónde pueden enviar productos de manera eficiente. Una fábrica en Polonia puede llegar a Alemania en 6 horas, puede llegar a Francia en 12 horas, puede llegar a Ucrania en 4 horas. No puedes hacer eso desde España o Portugal. La geografía le dio a Polonia una ventaja. Una política inteligente está convirtiendo esa ventaja en dominio. Y no hay forma de que otros países lo repliquen. No puedes mover la geografía. Polonia ha sido históricamente uno de los mayores usuarios de carbón de Europa. El carbón alimentó el 70% de la electricidad de Polonia durante décadas. Eso convirtió a Polonia en uno de los sistemas energéticos más sucios de Europa. Los ambientalistas lo odiaban. La UE presionó a Polonia para que se alejara del carbón. Y Polonia lo está haciendo. No porque amen el medio ambiente, porque tiene sentido económico. Los fondos de la UE se están invirtiendo en proyectos de energía renovable en Polonia. Se están construyendo parques eólicos por todo el país. Las instalaciones solares se están expandiendo rápidamente. La energía nuclear se está planificando para la década de 2030. La infraestructura de gas natural está reemplazando al carbón en muchas áreas. Esta transición energética está creando empleos, reduciendo los costos de energía con el tiempo, y haciendo que Polonia sea menos dependiente del carbón y el gas importados. Mientras tanto, Alemania cerró las centrales nucleares y se volvió dependiente del costoso gas natural. La flota nuclear de Francia está envejeciendo y no es confiable. Italia importa la mayor parte de su energía. Polonia está construyendo su independencia energética. Para 2035, Polonia podría tener uno de los sistemas energéticos más modernos y diversificados de Europa. Eso les da una ventaja competitiva. La energía barata y confiable atrae fábricas. La energía cara y poco confiable aleja a las fábricas. Polonia está en el lado correcto de esa ecuación. Europa Occidental no. Polonia está gastando cantidades masivas en defensa. ¿Por qué? Porque Rusia invadió Ucrania. Y Polonia comparte frontera tanto con Ucrania como con el enclave ruso de Kaliningrado. Polonia no confía en Rusia. Y se están preparando. El presupuesto de defensa de Polonia es uno de los más grandes de Europa como porcentaje del PIB. Están comprando tanques, aviones de combate, sistemas de misiles y drones. Están expandiendo su ejército de 150,000 soldados a más de 300,000. No se trata solo de seguridad. Esto es un estímulo económico. El gasto en defensa crea empleos. Las fábricas que construyen equipos militares contratan trabajadores. Los soldados reciben salarios. Los proveedores proporcionan materiales. Todo es dinero fly a través de la economía. Polonia también está atrayendo infraestructura de la OTAN. Estados Unidos está moviendo tropas y equipo a Polonia. La OTAN está construyendo bases en Polonia. Esto trae dinero extranjero a la economía polaca. Hoteles, restaurantes, empresas de construcción y proveedores de servicios se benefician. Europa Occidental recordó el gasto en defensa durante décadas. Confiaron en que Estados Unidos los protegería. Polonia está construyendo su propia industria de defensa. Y esa industria está creando crecimiento económico además de seguridad. Alemania ahora está luchando por aumentar el gasto en defensa. Pero están ecos por detrás de Polonia. Polonia vio la amenaza, actúa temprano, y ahora está cosechando beneficios tanto de seguridad como económicos. Durante décadas, los polacos jóvenes y educados abandonaron el país. Se mudaron al Reino Unido, Alemania, Irlanda y otros países de Europa Occidental donde los salarios eran más altos. Polonia perdió parte de su mayor talento. Eso está cambiando. Los trabajadores polacos están regresando. ¿Por qué? Porque las oportunidades crecen en Polonia mientras disminuyen en Europa Occidental. Los salarios en Polonia están subiendo rápido. La brecha entre los salarios polacos y los de Europa Occidental se está estrechando.
Un ingeniero de software en Varsovia, a gana del 70 al 80% de lo que ganaría en Berlín. Pero el costo de vida en Varsovia es la mitad que en Berlín. Así que la calidad de vida es mayor en Polonia. Los jóvenes polacos ven cómo se abren fábricas en Polonia y se cierran en Alemania. Ven que la construcción está en auge en Polonia y estancada en Francia. Ven a sus amigos comprando casas en Polonia a los 25 acres mientras que sus amigos en Londres alquilan apartamentos diminutos a los 35. La fuga de cerebros se convirtió en una ganancia de cerebros. Los trabajadores educados que regresan del extranjero aportan habilidades, experiencia y redes. Crean empresas. Trabajan para firmas multinacionales que se instalan en Polonia. Impulsan la innovación. Esto es lo opuesto a Italia, don los jóvenes siguen yendo. Polonia está trayendo el talento de vuelta. Esta es la señal de una potencia en ascenso. Polonia tiene un déficit presupuestario del 69% del PIB en 2025. Eso es alto. En la mayoría de los países, eso sería una señal de alerta. En Polonia, está funcionando. ¿Por qué? Porque se están endeudando para invertir, no para pagar pensiones. Cuando un gobierno incurre en déficit para financiar el consumo actual, eso es malo. Italia pide dinero prestado para pagar pensiones a los jubilados. Eso no crea crecimiento. Cuando un gobierno incurre en déficit para invertir en infraestructura, fábricas y sistemas energéticos, eso es bueno. Polonia pide dinero prestado para construir autopistas y redes de energía. Eso crea crecimiento. La deuda está financiando activos que generan rendimientos futuros. Una nueva autopista reduce los costos logísticos durante 30 años. Una nueva planta de energía proporciona electricidad barata durante 40 años. Esas inversiones se pagan solas con el tiempo. La relación deuda PIB de Polonia también es manageable, en torno al 50%. Compare eso con Italia con un 135%, Francia con un 113% o España con un 107%. Polonia tiene margen para endeudarse. Están usando es margen sabiamente. Los países de Europa Occidental están al límite de su deuda y siguen pidiendo prestado solo para mantener los sistemas existentes. Polonia se está endeudando para construir nuevos sistemas. Esa es la diferencia entre una política fiscal inteligente y un colapso lento. Polonia puede sostener un déficit del 69% porque la economía crece en 35%. El crecimiento paga el déficit. Cuando la economía está estancada como la de Italia, los déficits simplemente se acumulan como deuda permanente. Comparemos a Polonia directamente con Alemania porque esa comparación distrae cualquier suposición sobre el poder europeo. La economía de Alemania creció un 0% en el tercer trimestre de 2025. Polonia creció un 9%. El crecimiento de Alemania para todo el año 2025 se proyecta en el 1%. El de Polonia se proyecta en el 35%. El desempleo en Alemania está subiendo. El de Polonia está en el 31%, el más bajo de la UE. Alemania está cerrando fábricas. BASF está recortando la producción. Volkswagen está despidiendo trabajadores. Las acerías están cerrando. Polonia está abriendo fábricas. Se están construyendo nuevas plantas automotrices. Los fabricantes de electrónica se están expandiendo. La producción de maquinaria está en auge. Los costos de energía en Alemania son el doble que los de Estados Unidos. Polonia está invirtiendo en energía renovable barata y energía nuclear para su competitividad futura. La población de Alemania está envejeciendo rápidamente con bajas tasas de natalidad. La demografía de Polonia es más joven y saludable. Alemania ha sido el motor económico de Europa. Durante 70 años, es motor está fallando. Polonia se está acelerando. En 10 años, Polonia podría tener un PIB per cápita más alto que Alemania y las tasas de crecimiento actuales. Eso suena loco, pero las cuentas salen. Si Polonia crece en 35% anual y Alemania crece en 5% anual, Polonia cerrará la brecha por completo para 2035. Alemania es el pasado. Polonia es el futuro.
El PIB per capita de Polonia se acercará al 80% de la media de la Unión Europea en 2026. Ese es un progreso masivo. En 1990, cuando cayó el comunismo, el PIB per capita de Polonia era aproximadamente el 30% de la media de la UE. En 35 años, serán la mitad de la brecha. A las tasas de crecimiento actuales, Polonia alcanzará el 100% de la media de la UE a mediados de la década de 2030. Eso significa que el polaco promedio será tan rico como el ciudadano promedio de la UE. Pero aquí está la cuestión, el promedio de la UE incluye países como Bulgaria, Romania y Grecia que son mucho más pobres. Polonia ya es más rica que esos países. La verdadera pregunta es cuando alcanzará Polonia y Francia, Alemania, y los Países Bajos, con un crecimiento anual del 35% frente al 1% en Europa Occidental. Polonia cerrará esa brecha a principios de la década de 2040. En 20 años, Polonia podría ser tan rica per cápita como Francia. Eso no es una predicción, son solo matemáticas. El crecimiento compuesto es poderoso. Europa Occidental asume que siempre será más rica, pero si tú creces al 1% anual, y tu competidor crece al 35%, te alcanzarán en unos 25 años. Polonia está en esa trayectoria. Y nada de lo que haga Europa Occidental lo detendrá. El comercio mundial se está complicando. Estados Unidos está imponiendo aranceles a los productos europeos. China está restringiendo las importaciones. Las guerras comerciales están interrumpiendo las cadenas de suministro en todas partes. Polonia está aguantando esto mejor que la mayor parte de Europa. ¿Por qué? Diversificación de las exportaciones. Polonia no depende en solo mercado. Exportan maquinaria a Alemania, vehículos a Francia, electrónica al Reino Unido y alimentos a Europa del Este. Si el mercado se desacelera, otros compensan. Polonia también depende menos de China que Alemania. Las empresas automotrices alemanas están muy invertidas en China y están perdiendo cuota de mercado allí. Las empresas polacas tienen una menor exposición a China, por lo que son menos vulnerables a los problemas del mercado chino. La base de fabricación de Polonia es flexible. Las fábricas pueden cambiar la producción en función de donde la demanda sea fuerte. Las fábricas alemanas a menudo están bloqueadas en líneas de productos y mercados específicos. La proximidad de Polonia tanto a Europa Occidental como a Europa del Este les da opciones. Si la demanda occidental se, pueden pivotar hacia el este. Si la demanda oriental se, pueden pivotar hacia el oeste. Esta flexibilidad geográfica y económica hace que Polonia sea más resistente a los choques globales. Europa Occidental es rígida. Las cadenas de suministro están optimizadas para la eficiencia pero son frágiles bajo estas. Polonia está menos optimizada pero es más adaptable. En una economía global caótica, la adaptabilidad vence la eficiencia. Polonia tiene adaptabilidad. Alemania tiene una eficiencia que se rompe bajo presión. Mira la situación política en toda Europa. Francia está sufriendo disturbios por la reforma de las pensiones. Milones protestan en las calles. El gobierno de Alemania es inestable con colapsos de coalición. Italia cambia de gobierno cada 18 meses. El Reino Unido pasó por 5 primeros ministros en 6 años. Polonia tiene drama político, pero la economía sigue creciendo independientemente de que partido esté en el poder. ¿Por qué? Porque los dos principales partidos políticos polacos están de acuerdo en lo fundamental. Invertir en infraestructura, atraer inversión extranjera, construir fabricación, apoyar a los trabajadores, hacer crecer la economía. Los detalles difieren. Un partido es más conservador, el otro es más liberal, pero ambos quieren crecimiento económico. No discuten sobre si crecer, discuten sobre cómo distribuir el crecimiento. Compare eso con Europa Occidental, donde los partidos políticos discuten sobre si el crecimiento siquiera importa. Algunos verdes alemanes priorizan el medio ambiente sobre la economía. Algunos izquierdistas franceses quieren reducir las horas de trabajo y aumentar las pensiones financiadas con duda. Polonia no tiene esos debates.
Todo el mundo está de acuerdo en que el crecimiento es la prioridad. Es consenso político permite una política coherente. Las empresas pueden planificar a largo plazo porque la política no cambia drásticamente en cada elección. Los inversores saben que Polonia seguirá siendo favorable a los negocios. Esa estabilidad atrae al capital. El caos repele al capital. Europa Occidental tiene caos. Polonia tiene estabilidad. Se proyecta que el crecimiento de Polonia en 2026 será del 30%. Eso es ligeramente inferior a 2025, pero sigue siendo 3 veces el promedio de la UE. La Comisión Europea prevé que la UE crezca en torno al 12% en 2026. Polonia sigue dominando. La inversión seguirá siendo sólida a medida que los fondos de recuperación de la UE continúan fluyendo. Los proyectos de infraestructura iniciados en 2025 se completarán en 2026, aportando beneficios económicos. El consumo seguirá creciendo a medida que los salarios suban, y el desempleo se mantenga bajo. La demanda de exportaciones puede intervenirnos en contra por las tensiones comerciales globales, pero los mercados diversificados de Polonia amortiguarán el golpe. El impulso es real. Polonia no está teniendo un único seguido de un colapso. Este es un crecimiento sostenido durante múltiples años. 2023 fue fuerte, 2020 fue fuerte, 2025 fue fuerte, 2026 se proyecta fuerte. Eso es una tendencia, no una casualidad. Europa Occidental sigue esperando que Polonia se desacelere, o solo se están poniendo al día. Una vez que lo logran, el crecimiento se normalizará, pero la fase de ponerse al día dura décadas. Y para cuando Polonia se haya puesto al día por completo, habrán superado a muchos países de Europa Occidental en competitividad. El impulso no se detiene, se está acumulando. Y Europa Occidental no tiene respuesta. Así que esta es la realidad que Europa Occidental no quiere afrontar. Polonia está en camino de convertirse en una de las potencias económicas dominantes de Europa. No en 50 años, en 10 o 15 años. Las cifras del PIB lo demuestran. Las cifras de inversión lo demuestran. El auge de la fabricación lo demuestra. La tasa de desempleo lo demuestra. Polonia crece al 35%, mientras la UE crece al 11%. Polonia construye fábricas mientras Alemania las tira. Polonia atrae trabajadores mientras Italia los pierde. Polonia invierte en el futuro mientras Francia discute sobre el pasado. Hace 35 años, Polonia era un país comunista con estanterías vacías y colas para el pan. Hoy, Polonia está superando a Francia y Alemania. Dentro de 35 años, Polonia podría ser el país grande más rico de Europa Central. La transición está ocurriendo. Las viejas potencias se desvanecen. La nueva potencia está surgiendo. Y esa nueva potencia es Polonia. Europa Occidental puede aceptar esta realidad y adaptarse, o puede ignorarla, y quedarse a más atrás. Ahora mismo, están eligiendo ignorarla. Eso es un error. Porque Polonia no se está desacelerando. Polonia está acelerando. Y el resto de Europa está paralizado. Esto es lo que la mayoría de la gente no entiende sobre el poder económico. No es permanente. Los países más ricos de hoy no eran los más ricos hace 100 años. Los países más ricos dentro de 100 años no serán los más ricos de hoy. El poder cambia. La riqueza se mueve. Polonia está ascendiendo porque está haciendo las cosas que crean riqueza. Invertir en infraestructura. Construir fábricas. Educar a los trabajadores. Mantener una política estable. Atraer capital. Estos no son secretos. Todos los países saben cómo hacerlo. La mayoría de los países simplemente no lo hacen. Se acomodan. Se vuelven complacientes. Dejan de invertir y empiezan a consumir. Eso es lo que le pasó a Europa Occidental. Construir riqueza en el siglo XX y se la gastaron en el XXI. Polonia está haciendo lo contrario. Están construyendo riqueza ahora. Y en 20 años, la estarán gastando. Esto no se trata de estar a favor de Polonia o en contra de Alemania. Se trata de reconocer la realidad. Los datos son claros. Las tendencias son obvias. Polonia está ganando. Si es video te ha parecido revelador,
suscribit para más análisis económicos que desafían la sabiduría convencional. Deja un comentario y ¿crees que Polonia superaramente a los países de Europa Occidental? O algo de tendrá su ascenso? Cuenten lo que piensas.